Ms. Hannah onto the stage. സച്ചിദാനന്ദനാം ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾ തൻ കർമ്മപദങ്ങളിലെന്നെന്നും നിന്റെ കൃപാവരം ചൊരിയണമേ ദേവാ, നിന്റെ കൃപാവരം ചൊരിയണമേ. ആഴിയിലെ തിര പോലെ ഇന്നും മൂഴിലലയടിക്കുന്നു നിൻ ചൈതന്യം. ആഴിയിലെ തിര പോലെ ഇന്നും മൂഴിലലയടിക്കുന്നു നിൻ ചൈതന്യം. നിന്റെ ചൈതന്യമാം കാരുണ്യവർഷങ്ങൾ, നിന്റെ ചൈതന്യമാം കാരുണ്യവർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളിലെന്നെന്നും ചൊരിയണമേ ദേവാ, ഞങ്ങളിലെന്നെന്നും ചൊരിയണമേ. സത്യവും ധർമ്മവും നിത്യം വിളങ്ങുവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാം ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾ തൻ കർമ്മപദങ്ങളിലെന്നെന്നും നിന്റെ കൃപാവരം ചൊരിയണമേ ദേവാ, നിന്റെ കൃപാവരം ചൊരിയണമേ. Thank you, Hannah. Next, for the welcome speech, I would like to invite Dr. Seena V, HOD, Department of Mathematics. Respected Principal, Reverend Father Dr. Jolie Andrews CMI, Honorable Chief Guest of the Day, Sri ANISH KARIM, Circle Inspector of Police, Manager Reverend Father Joy PT, T.N. Ramachandran Sir, Professor P.B. VINODKUMAR, Dean of Rajagiri College of Engineering and Technology, dear teachers and my dear students. Good morning to all. We have gathered here for the inauguration of new certificate courses offered by the Department of Mathematics. As we know, Christ College is an autonomous institute accredited by NAC with A++ grade. We dedicate ourselves in the mission of inspiring academic excellence to our students and developing skills for their well-being. Certificate courses are envisaged to impart high levels of various skills, which we have been into this process for long. Ancient India has rich heritage in science and technology, especially in mathematics. Our contributions in mathematics are spectacular, but we often do not take pride in it. We salute our heritage by offering a course on Vedic mathematics. The application of Vedic mathematics extends to almost all fields of science and technology. When we combine mathematics with the scope of computer, the possible outcomes are miraculous. To impart program skills, we introduce Python programming to our students. Today we are inaugurating 3 certificate courses. The first one is Vedic Mathematics and Applications for professionals and academicians. It is an extension program of our department. This extension program is a tailor-made for professionals and academicians seeking to enhance their mathematical skills and apply Vedic mathematics principles to their respective fields. The second one is certificate course on Vedic mathematics and application. It is open to all students of Christ College. This course will provide students a deep understanding of Vedic mathematics principles and their applications. The third one is Python programming in mathematics. It is a certificate course for first year B.Sc mathematics students. Learning Python can equip students with valuable skills that can serve them well in their academic and professional journeys. Now let me move on to my duty of welcoming all of you to this program.
First of all, I would like to welcome our principal, Reverend Father Dr. Jolie Andrews CMI, who has been a source of inspiration and leadership and guiding us towards the excellence. Welcome, Father. The chief guest for today's function is Sri ANISH KARIM, Circle Inspector of Police, Irinjalakuda. It is indeed a privilege to have an esteemed representative of our law enforcement with us. With immense pleasure, I welcome sir to this function. Our manager, Father Joy PT, always guiding us with his wisdom and expertise. With great pleasure, I welcome Father to this function. We are privileged to have Sri T.N. Ramachandran sir as a resource person for certificate course on Vedic mathematics and its application. He is one of the great mathematicians from Irinjalakuda. I am very proud to say that he is one of our alumni. With great pleasure, I welcome Ramachandran sir and his wife to this program. We are very fortunate to have Professor Dr. P.B. VINODKUMAR, Dean of Postgraduate Studies, Rajagiri School of Engineering and Technology, as a resource person for our today's talk. With immense pleasure, I welcome VINODKUMAR sir to this function. Now I welcome Dr. Joju KT, Coordinator of Department of Mathematics Self-Financing, to this function. Today we have here Father John Thottapalli, former manager and faculty member of our department. With immense pleasure, I welcome Father to this function. I also welcome Reverend Father Dr. Vincent Ennis in his absentia, as he is the one who worked behind this curtain to make this program a reality. Finally, I welcome all my colleagues and all my dear students this program. Enjoy the day and let's make this certificate course a resounding success. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you, Seena ma'am. And I also welcome you to this program. Now I would like to invite our Honorable Principal, Father Dr. Jolie Andrews CMI, for the Presidential Address. Sri ANISH KARIM, the Circle Inspector of the Police, Irinjalakuda, Honorable Manager, Father Joy Parambil, Dr. P.B. VINODKUMAR, the Dean of Postgraduate Studies, Professor, Department of Mathematics, Rajagiri School, Cochin, who will be today giving an invited talk on some conjectures in mathematics. Dr. Seena V, the HOD, the Department of Mathematics. Dr. Joju KT, the Coordinator, Department of Mathematics, Self-Financing. Our beloved who is today coming forward with us in giving our students the certificate. Respected Father John Thottapalli, our former manager and faculty member, Dr. Shindo, IQSC coordinator, all the faculty members, teachers, and my dear students. I am very happy to note that the Department of Mathematics is today commencing 2 certificate program. One, the Vedic mathematics and its applications, and Python programming in mathematics, and also an extension program for professionals and academicians, Vedic mathematics and its applications. Today, the Department of Mathematics is also having a
invited talk, Dr. P.B. VINODKUMAR, coming from Rajagiri, and the subject of the talk is some conjectures in mathematics. So on the very outset, I especially appreciate the Department of Mathematics for coming forward with this innovative program and also with this invited talk. Secondly, my wholehearted appreciation goes to Ramachandran Sir, a proponent of the Vedic mathematics. He will be explaining to you the ease at which you will be able to solve certain programs, which will help you to perform in a better manner when competitive exams are being when you appear for the competitive exams. He indeed is a genius, and he himself has several opportunities where he came forward and said, you say a particular date on a particular day, and he will say which day is it. And these types of programs and problems will appear so many in the competitive exams, whether it been the JAM or IIT exams, or sometimes even in the B.Sc or in civil service examinations. Such easy way of doing mathematics. That is what I think all about this Vedic mathematics. Now, that will help you to love mathematics. Mathematics is all about numbers and how you are able to perform it in a efficient, energetic, and also in a speedy manner. So, you are students of mathematics, you know, it has been often been said that maths is the, I would say, queen of all sciences. Because if you want to do any science, you should have a grip in mathematics. For example, if you want to do the physics, the language which the physics uses is mathematics. If you want to, when you go to the chemistry, the language which the chemist uses is also mathematics. And without mathematics, you cannot go forward. It is a basic language. So, that basic language is with which you are specializing, which I would say is the background or the backbone of all the. So that is behind I would say what is happening behind all the research. So if you want to excel in any field, this mathematics will be of a vital importance, and the mathematicians also play a very vital role. So once again, my special appreciation to T.N. Ramachandran sir, who has collaborated with the Christ College in order to offer the certificate programs to our students. My sincere appreciation to Dr. P.B. VINODKUMAR, who will be giving today an invited talk on some conjunctures in the mathematics. And my wholehearted appreciation to Department of Mathematics. I think this is a joint program by Department of Mathematics, aided and self-financing, coming together and bringing forward these important program today, where we are having 2 certificate program and also an extension program. So this day be a wonderful day for the Department of Mathematics. Have a wonderful time. Thank you so much. Thank you, Father. Before we move ahead, I would like to invite Ms. Anaga to introduce our chief guest. Honorable C.I. ANISH KARIM hails from Thiruvananthapuram and has been a circle inspector for the past 4 years. He has been serving as a circle inspector at Irinjalakuda police station for the last 2 years. He is a man of courage, dedication and honesty, and I am sure the students can consider him as their role model. Thank you. Thank you, Anaga. Next, I would like to invite C.I. Anish Karim sir for the inaugural address. A warm good morning to all. Thank you for the introduction. ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിച്ചതിൽ
ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടാതെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജുമായിട്ട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ജനമൈത്രി പോലീസ് വളരെയധികം സഹകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ജോളി അച്ഛനോടും ജോ അച്ഛനോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ്, ജനമൈത്രിയുടെ രീതിയിൽ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതിനുള്ള ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊരു അവാർഡാണ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തന്നതിൽ അതിന് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് വളരെയധികം അതിലൊരു പാർട്ടാണ്. കമ്മിങ് ടു ദ പോയിൻ്റ്, ഞാനും മാത്സുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, 10th വരെ എനിക്ക് മാത്സ് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 10th മാർക്ക് കിട്ടിയ മാത്സിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കൊമേഴ്സ് എടുത്തു. അപ്പോഴും കുറച്ച് മാത്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു, അതിലും കുറച്ച് മാത്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രോപ്ഡായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നപ്പം, തിരക്കുള്ള ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നപ്പം രാമേന്ദ്ര സാർ ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്ക് തിരക്കാണ്, എന്നാൽ സാർ എനിക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് മതി, ഞാനൊന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ സാറ് വന്നു. സാറിൻ്റെ ആ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോന്നി. സാറ് വന്ന് സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരു കൗതുകം തോന്നി. ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണത്. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം സാറ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തന്നു. ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സാറ് വേറൊരു ടെക്നിക്കൂടെ കാണിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ടോട്ടലി ഫ്ലാറ്റേഡ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പം എനിക്കുള്ള സമയമുണ്ടോ? അതില്ല. അപ്പം ഞാൻ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല, പഠിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് ജനമൈത്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോപ്പ് എന്നുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്, ഫെയിലായ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ എൻകറേജ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പഠനം നൽകി അവരെ അടുത്ത എക്സാമിന് പാസ്സാക്കുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഹോപ്പ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം സാറിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. കാരണം മാത്സിന് വീക്കായിട്ടുള്ളവരെ അവർക്കൊരു 1 hour 2 hour വീക്ക്ലി ഈ ഒരു വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉടനെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എന്നിരുന്നാലും ഈ 3 പ്രോഗ്രാമും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരിക്കലും ഇത് മാറ്റി വെക്കരുത്. ഇത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ കൊച്ചിലോട്ട് ബാഗസിലാണ് വിടുന്നു. അപ്പം വൺസ് ഞാൻ വേദിക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഇതെന്താ സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മൂസാറിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, മൂസാർ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം? അപ്പം വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഒബ്വിയസ്ലി കുറച്ചും കൂടെ ആഗ്രഹം തോന്നി. അപ്പം ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി നൈസ്. ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്. എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുക. ആൻഡ് ഐ വിഷ് ഓൾ സക്സസ് for this course and for the students. Thank you so much. Thank you, sir. The most cherishing moment of our department has now arrived, and we are now going to officially inaugurate the 2 new certificate course and 1 extension program offered by the Department of Mathematics, Christ College. I request CI ANISH KARIM sir and Dr. P.B. VINODKUMAR and Father Joy PT CMI for the official inaugural ceremony. I request all to join them. Thank you everyone. Now I welcome Father Joy PT CMI, Manager, Christ College, to honor our chief guest CI ANISH KARIM sir.
Thank you, Father, and thank you, sir. I would like to invite Ms. Angel to come ahead and introduce our resource person, Sri T.N. Ramachandran. Our resource person, Sri T.N. Ramachandran sir, is a great mathematician from Irinjalakuda and a distinguished alumni of our VEDIC on Christ College. His major accomplishments in the field of mathematics include development of apps for the fast calculation and proved an alternate method for the Pythagoras theorem. He is an expert in mental math logic and is presently preparing to participate in the India Book of Records in fast mathematics calculation techniques. Thank you. Thank you, Angel. May I now invite Dr. P.B. VINODKUMAR sir to honor Sri T.N. Ramachandran. Thank you, sir. To let you all know, the resource person for the certificate course and extension program on Vedic mathematics and its applications is Sri T.N. Ramachandran sir, and the coordinator for the same is Dr. Seena Varghese. The resource person for the certificate course on Python programming is our HOD, Dr. Seena V. As we draw near to the end of our inauguration function, I welcome Dr. Joju KT, coordinator, Department of Mathematics, for the vote of thanks. ഇന്നത്തെ യോഗാധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോളിയച്ച, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീ അനീഷ് കരീം, CI ഓഫ് പോലീസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, പ്രിയ ജോയച്ച, മാനേജരച്ച, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ച് നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രാമേന്ദ്രൻ സാർ, വിനോദ് സാർ, പ്രിയമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ, എൻ്റെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അധ്യാപകനും കൂടിയായിട്ടുള്ള ജോണച്ച, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യലിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, അവരെ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അധികം വിടാണ്ട് എപ്പോഴും എൻഗേജഡ് ആക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നന്നായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അച്ഛൻ പറയണ്ടേ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ടഫാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വിഷയം എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഇതിന് നല്ല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങളതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വളരാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. എന്നിൽ ഉള്ള കർത്തവ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. അതിലാദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊരു ഉദ്യമത്തിനും ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അത് കുട്ടികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ മടിച്ചാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നേ. അച്ഛ ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപയോളം അതിന് ചിലവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോക്കോ, ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനാണുള്ളത്. അച്ഛനെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം എന്നൊക്കെ ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാറ് ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നുണ്ട്. യെസ്, ഈ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോലീസുകാർക്ക് എന്താ കാര്യം. പക്ഷേ 10ാം ക്ലാസ് വരെ മര്യാദയ്ക്ക് മാത്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ കോമേഴ്സിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ എവിടേക്ക് പോയി, എക്കണോമിക്സിലേക്ക് പോയി. പക്ഷേ ഈ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം മാത്സ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാനിപ്പോഴും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം മാത്സാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാക്ക് ബോൺ.
ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ വേദിക് മാത്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് ആവാനും അങ്ങനെ ഈ പോലീസായിട്ടുള്ള CI മാത്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനും കാരണമായത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറേ, സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മാനേജർ അച്ഛൻ എന്ത് കാര്യത്തിനും പിന്നിൽ തട്ടി പുറകിലുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് മാനേജർ ജോയച്ചൻ. അച്ഛൻ എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ രാമചന്ദ്രൻ സാറ്, നേരത്തെ നമ്മുടെ CI സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനേക്കാളും കുഴപ്പമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ദിവസം സാറ് വന്ന് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മജീഷ്യൻ്റെ പോലെയാണ് ആ ഓഡിയൻസിനെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്. അത് ബിക്കോസ് ഓഫ് മാത്സ് ആണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെക്കാളും സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു അലുമിനി ആണെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷമുണ്ട്. സാറ് ബാങ്കിലായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയ്ക്കും പെയിൻ എടുത്ത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇതിന് എന്താ പറയുക പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അംബാസിഡറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സാറിനെ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിനോദ് സാറ് അച്ഛൻ, വിൻസെൻ്റ് അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഗൈഡാണ്. ഇന്ന് അച്ഛൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം സാറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ടോപ്പോളജിയുടെ വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ആളുടെ റിസർച്ച് ഏരിയ ടോപ്പോളജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സാറേ അതിന് പ്രോമിനൻസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച വഴിക്ക് സാറ് അങ്ങോട്ട് ബേഴ്സ്റ്റായി വളരെ ശാന്തനായിട്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ മുഴുവൻ ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സിൽ ടോപ്പോളജി, ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഈ ടോപ്പോളജി ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാറത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിട്ടിരിക്കുക. കാരണം സാറിൻ്റെ ടോക്ക് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ വിചാരം ആൾജിബ്ര, ടോപ്പോളജി, റിയൽ അനാലിസിസ്, ബോൾസാനോ വിയസ്ട്രാസ് തിയറം, ഇത് എന്തിനാ പഠിക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഇരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി അല്ലേ, പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആൾജിബ്രയൊക്കെ എഴുതി ഏകദേശം അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിതിനൊക്കെ ഉപയോഗമുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ത്രില്ല് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. സാറിന് ഇവിടെ വന്നതിനും ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ടോക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സാറിന് പ്രത്യേകം പിന്നെ നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ ആബ്സെൻഷ്യ ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം നീലങ്കാവിൽ അച്ഛൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. പക്ഷേ അച്ഛൻ കുറച്ച് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ എത്തിയിരുന്നു, എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിനും ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് മുഴുവൻ. അപ്പോൾ അച്ഛന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് വേണം സീന മിസ്സിന് ഉറക്കമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം മിസ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വേണേൽ വളരെ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം. A to Z കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ HOD ആയിട്ടുള്ള സീന മിസ് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ താങ്ക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും അവിടെ ടിൻഡു മിസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഷിൻഡോ സാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സീന മിസ് അതൊരു പുള്ളിയും ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിൽ ഭാഗവാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ തോട്ടാപ്പള്ളി അച്ഛൻ. ഞാൻ ആരും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മക്കളാണ്. എപ്പോഴും ഹാള് നിറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും കൈയടിക്കേണ്ടതും ചിരിക്കേണ്ടതും ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളും കുട്ടികളാണ്. ഏതൊരു പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തെളിഞ്ഞു വരിക ഈ സ്റ്റേജും ഇരിക്കുന്നേക്കാളും ഏറ്റവും മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരിക കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇത് വളരെ വിജയമായിട്ട് എടുക്കണം. കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങിയാലേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ. കാരണം ആ കോഴ്സിൽ ചേരാനും അതിൻ്റെ ഉപകാരം എടുക്കാനും അങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. With this, we conclude the formal function. Now, I would like to invite Shri T.N. Ramachandran, sir, to come ahead and introduce us to Vedic mathematics. ഹായ്. വരദാനങ്ങളുടെ നാടായ ഈ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ
വളരെ മഹനീയമായി അമ്പരചുംബിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ കലാക്ഷേത്രത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ട ഒരു സുദിനമാണ് ഇന്ന്. കാരണം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിന്നിവിടെ ഈ യോഗം കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് പറഞ്ഞ ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോളി ആൻഡ്രൂസ്, ഈ വേദിക് മാത്സിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇതിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ അനീഷ് കരീം, ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ മാനേജർ റവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോയ്, പിന്നെ ഇന്ന് ഈ സുദിനത്തെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മഹനീയമാക്കുന്ന രാജഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഡീൻ, മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അതോറിറ്റിയായ ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ, മറ്റ് അനധ്യാപകർ, ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ബാക്കി എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അധികമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഈ വേദിക് മാത്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊതുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ എല്ലാവരും. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ മാത്തമാറ്റിക്സ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? It is nothing but a science that deals with numbers from 1 to 9. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ സീറോ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സീറോ ഒരു ഡിജിറ്റ് അല്ലേ, ഒരു സംഖ്യ അല്ലേ? ബിക്കോസ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഒരു നമ്പർ അല്ലേ എന്നൊരു സംശയം വരും. ശരിക്ക് സീറോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി എ കൺസെപ്റ്റ് meaning that there is nothing. But by usage and practice, zero has acquired the position of a number. അപ്പോൾ ഇനി പറയുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഗണിതശാസ്ത്രം 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇതിനാണ് ഇൻഡോ ആരം നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 0 തൊട്ട് 1 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഈ പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ വരദാനമായി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. 0ൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നീടാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ, അതായത് പ്രത്യേകം 0ൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസാണ്. അന്ന് 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന 2 ആസ്ട്രോണമിക്കൽ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ്, ആര്യഭട്ട ആൻഡ് ബ്രഹ്മഗുപ്ത, ഇവരിൽ ഒരാളാണ് 0ൻ്റെ വാല്യൂ പുറമേക്ക് പറഞ്ഞത്. അത് ആര്യഭട്ടയാണെന്നാണ് ജനം വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കും അത് അങ്ങൊരു തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ 0ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനേ തരമുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 0ൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം 0 കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വ്യാവസായികപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ബാങ്കിങ് പരമായും നമ്മുടെ കറൻസി പരമായും എല്ലാത്തിലും ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും വന്നത് ഈ 0 കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ചെറിയ 1-2 എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ
ഒരു 100 നോട്ട് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഒരു ബണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 88 നോട്ടോ 66 നോട്ടോ വെച്ച് ഒരു ബണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. 100 നോട്ട്സ് തന്നെ വേണം. ദാറ്റ് മീൻസ് 100 2 സീറോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സീറോ ഇല്ലാതെ ഈ ബാങ്കിങ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി. ആരെങ്കിലും പറയുമോ 60-ൽ എനിക്ക് 32 മാർക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് 48-ൽ 16 മാർക്ക് കിട്ടി? ഒരിക്കലും പറയില്ല. എല്ലാം മാർക്ക് 100-ൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും സീറോവിൻ്റെ സ്ഥാനം, അതായത് സീറോ ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ടെക്നോളജിയുടെ യുഗമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെ 0 and 1 എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സാണ്. ഇത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ 0ഉം 1ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ആ സീറോവിൻ്റെ മഹത്വം. ഈ സീറോവിൻ്റെ മഹത്വം വേറൊരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു 1 എഴുതി 100 സീറോ ഇട്ട ഒരു സംഖ്യയുണ്ട്. ആ സംഖ്യയ്ക്ക് എഡ്വേർഡ് കാസനർ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഒരു പേര് കൊടുത്തു. ഗുഗോൾ എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഗുഗോൾ മീൻസ് വിലമതിക്കാനാകാത്തത്. അങ്ങനെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഒരു കമ്പനിയായി തുടങ്ങി ഇന്നും വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഒരു കമ്പനിയായി പരിലസിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഗൂഗിൾ അവരുടെ പേരെടുത്തത് ഈ ഗുഗോൾ എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ്. ഗുഗോൾ മീൻസ് 1 എഴുതി 100 സീറോസ് എഴുതിയ ഒരു സംഖ്യ. അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് വിലമതിക്കാനാകാത്തത് എന്നാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗൂഗിൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അറിയാത്തവരാരും, ഗൂഗിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഈ വേദിക് മാത്സിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. വേദിക് എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് നോളജ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ വേദിക് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവിൻ്റെ ഗണിതം. ഈ അറിവിൻ്റെ ഗണിതം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വേ ഓഫ് സോൾവിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഈ വേദിക് മാത്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വേഗം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ഇതിലെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ലോജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ്. ലോജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതെന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയും ഒരു 2-3 വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സ്പീച്ച് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിൽ തരാം. ഒരു സംഖ്യയുടെ 7 ഇരട്ടിയുടെ കൂടെ 4 കൂട്ടിയാൽ 60 കിട്ടും. ആ സംഖ്യ എത്രയാണ്? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടംപററി മാത്സ് വഴിയാണ് ഇത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ മാത്സിലേക്ക് പോകും. ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ബി എക്സ്. സോ 7 ഇരട്ടിയുടെ കൂടെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 7x + 4 = 60. ഇനി അത് സോൾവ് ചെയ്യും. 7x = 60 - 4, 7x = 56, x = 56/7 = 8 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഇത് എഴുതി വരുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് എത്ര എണ്ണം വേണം? ഒരു 4-5 സ്റ്റെപ്പ് വേണം. ഇത് വേദിക് മാത്സ് വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോജിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ത്രാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ലോജിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ വരുമെന്നറിയോ? ഒരു സംഖ്യയുടെ 7 ഇരട്ടിയുടെ കൂടെ 4 കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 60. ഞാൻ കൂട്ടണില്ല എന്ന് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താവും? ഒരു സംഖ്യയുടെ 7 ഇരട്ടിയുടെ കൂടെ 4 കൂട്ടിയാൽ 60 കിട്ടും. ഞാൻ 4 കൂട്ടണില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 4 കൂട്ടിയാൽ 60 കിട്ടും. 4 കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലോ 56 കിട്ടും. അപ്പോൾ 7 ഇരട്ടി 56ആണ്. 1 ഇരട്ടി 56/7 8ആണ്. ഈ നിലയ്ക്ക് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേദിക് മാത്സിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേദിക് മാത്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കൊല്ലം ഡേറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡിൽ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതിന് വേദിക് മാത്സിൽ ശരിക്കും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്, യൂളേഴ്സ് റൂൾ. ഈ യൂളേഴ്സ് റൂൾ പണിത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് സമയം വേണം. ഈ യൂളേഴ്സ് റൂളില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആൻസർ പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് നിർത്താം. ആരുടെയെങ്കിലും
2014 അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ 2024 നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ വേണ്ട മാസവും ഡേറ്റും പറയാം. 2024 നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ മാസം ആൻഡ് ഡേറ്റ് മാത്രം പറയാം. ആരെങ്കിലും? നവംബർ 2, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രൈഡേ, ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റർഡേ. നോക്കിക്കോളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റർഡേ, ശരിയല്ലേ? കിട്ടിയോ? ശരിയാണോ? അതെ, ഇത്ര സ്പീഡിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മത്സര പരീക്ഷകളുടെ കാലമാണ്. ഈ മത്സര പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരതിൽ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നുവോ, മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുവോ അവരങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ മത്സര പരീക്ഷ ബാങ്ക് ആവട്ടെ, LIC, PSC, UPSC, പോസ്റ്റൽ സർവീസ്, റെയിൽവേ, ഇതിലെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഈ മാത്സിലെ ഈ മത്സര പരീക്ഷ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് പോകുന്ന ആൾക്ക് ഈ വേദിക് മാത്സ് പഠിച്ച് ഒരുവിധം തറവാക്കി, ഞാൻ മുഴുവൻ തറവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരുവിധം തറവാക്കി പോയാൽ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് 100% മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങുന്ന വേദിക് മാത്സ്, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്, ഇതിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് 30 മണിക്കൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുവദിച്ചുള്ളത് 30 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സും 6 മണിക്കൂർ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. അത് 90 ദിവസത്തെ കോഴ്സാണ്. ഈ 90 ഡേയ്സ് കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരുവിധം ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സാവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് 100% ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ്. അത് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല നിലയ്ക്ക് പോയി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്ത് ഒരു വിധത്തിൽ നല്ല നിലയ്ക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ ഈ വേദിക് മാത്സിനെ പറ്റിയുള്ളത് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. Thank you, sir. As we move on with our program today, I invite Ms. Nandita to give an introduction of Dr. P.B. VINODKUMAR, sir. Dr. P.B. VINODKUMAR is a professor of mathematics and dean of postgraduate studies at Rajagiri School of Engineering and Technology. He completed his MSc, MPhil and PhD in mathematics from Cochin University of Science and Technology. His PhD thesis work was entitled Chaos and Fractals in General Topological Spaces. He has completed 3 research projects and has 3 ongoing research projects as well, funded by NBHM, DST and DRDO. His research interests include topological dynamics, fractal geometry and chaos theory, among many others. The topic of his session today is Some Conjectures in Mathematics. I cordially welcome you, sir, to enlighten us with your knowledge. Thank you for the introduction. First of all, let me thank the organizers, Department of Mathematics, the management, in particular Father Dr. Vincent, for giving me an opportunity to address you or share some of my thoughts during this program. The title of my talk is given as Some Conjectures in Mathematics. Let me start with the meaning of conjecture. I think I am audible without this microphone, so let me leave this.
How that point is created. So there is a point where the whole temperature, pressure, everything, all the parameters of this universe is concentrated. That point is called point of singularity. You have to assume that there is no space and time before. Right? That is an axiom. What is that axiom? There exists a point of singularity. If you want, you can assume that. If you don't like, reject it. You have another theory. So that depends on your belief. But there are some standards. In any modern science, in any modern branch of knowledge, it is the so-called axiomatic theory. What is axiomatic theory? There are some set of axioms. All the theorems, propositions, everything is proved using these axioms. Then the theory is developed. So that is called axiomatic theory. Set theory is axiomatic. Geometry is axiomatic. Geometry depends on the postulates given by Euclid in the book The Elements. Set theory, there are many versions of set theory. Can you define a set? Can you define a set? A set is a well-defined collection of objects. What was my question? What was my question? Define a set, right? So this is your answer. Define a set. That's my question. The answer is a set is a well-defined collection of objects. What's the meaning of collection? What's the meaning of collection? Collection, is it a set? Is it a set? Collection, is it a set? So it is again a set of some objects, right? What is my question? Define a set. Is it meaningful? How do you define a chalk? A chalk is a chalk. Is that the definition of a chalk? No. The collection, the word meaning has the same
meaning as this set. So this is not the definition of a set. If someone asks you, what is a set? This is a good answer. Define a set? No, this is not the definition. Right? Define a point. Define a point. You might have studied geometry, right? From standard 1 or UKG, you are studying geometry. You might have studied geometry. Geometry deals with points, straight line, planes, etc. Define a point. Yeah. Any answer is welcome. A point. Define a point. A circle with 0 radius. Is it right? A circle with 0 radius. Is it right? Then what is a circle? Define a circle. Define a circle that you know. A circle is a locus of points which moves in such a way that its distance from a fixed point is constant. That fixed point is called center of the circle and the distance is called radius of the circle. So to define circle, what we need? Point. My question is, define a point. Okay, leave it. Define a straight line. Define a straight line. Yeah, it is a collection of points. Is it straight? It's a collection of points. It's a collection of. Define a straight line. Collection of collinear points, right? What do you mean by collinear? 3 or more points are said to be in collinear if they lie on a straight line. Define a straight line. It has no? It has no end points. Goes on like this. No end points. Okay, leave that. So first I asked set, then point, then straight line. Define a number. Define a number. Define a number. So set, points, straight line, number, all these things cannot be defined. These are axioms. There exists a set. That is the first axiom of set theory. It is a fact. If you think that is not a fact, that means you don't believe in set theory. There are many forms of set theory. There exists a point. There exist straight lines. All these are axioms. You cannot define a set within set theory. We cannot define points and straight lines within geometry. We cannot define a number
within the structure of number theory. Right? So these are some examples for axioms. Now, what about a lemma? What do you mean by lemma? You know theorem. What is a theorem? What's a theorem? A fact with proof is called a theorem. Sometimes to prove a theorem, we use some other theorem. In that context, that theorem is known as lemma. A proposition which we use to prove a theorem is known as lemma. Now, come to conjectures. Have you heard about conjectures? Yes. What is a conjecture? A conjecture, which is a time-dependent statement. That means a statement which is neither proved true nor proved false at this point of time is called a conjecture at this point of time. Next instant, it may become a theorem. We don't know. At this point of time, we don't know the truth value of that statement. We don't know whether it is true or false. Such a statement is called a conjecture. Right? So, let me talk about two conjectures, important conjectures. So, before that, have you heard about any conjectures which turned into theorems later? Have you heard about any conjecture which is turned into theorems later? Right. I will give an example of such a case. It is called Fermat's last theorem. Pierre de Fermat quoted this theorem in 1647. From 1647 to 1994, it was a conjecture. In 1994, Andrew Wiles from Princeton proved the conjecture. So from 1994 onwards, Fermat's conjecture became a theorem. What is Fermat's theorem? You know Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Geometrically, you can say the same thing in many language. From geometrical point of view, what is Pythagoras theorem? In a right triangle, hypotenuse square equals base square plus altitude square. Change the language to algebra. What is Fermat's last theorem? Sorry, Pythagoras theorem. Three, 4, 5. 3 square plus 4 square equals 5 square. 6, 8, 10. 6 square plus 8 square equals 10 square. There exist x, y, z integers such that x square plus y square equals z square. That is, there exists integral solution for the equation x square plus y square equals z square. That is Pythagoras theorem. Right? So for example, x equals 3, y equals 4, z equals 5. This is a solution. How many solutions are there?
there are infinitely many solutions for x, y, z. So what is Pythagoras theorem? There exist integral solutions. Integral solution means x, y, z are integers for the equation x square plus y square equals z square. Now, what about s cube plus y cube equals z cube? Can you find x, y, z integers such that x cube plus y cube equals z cube? Can you find x, y, z such that x raised to 4 plus y raised to 4 equals z raised to 4? Can you find x, y, z such that x raised to n plus y raised to n equals z raised to n? All are integers where n is greater than 3. Answer is no. There are no integral solutions for the equation x raised to n plus y raised to n equals z raised to n if n is greater than or equal to 3. That is Fermat's last theorem. In a sense, it is a generalization of Pythagoras theorem. Pythagoras theorem when n equals 2. Not that. For that we have infinitely many solutions. But from n equals 3 onwards, there are no integral solutions at all. Right? So this is the statement given by Fermat in 1647, but later proved by Andrew Wiles in 1994 in Annals of Mathematics. It is published in Annals of Mathematics. Before going to the next conjecture, let me talk some geometry. As I mentioned, the whole geometry, the so-called axiomatic geometry, is due to Euclid. There are many postulates in the elements. The whole geometry is built on those postulates. One of the important postulates of Euclid is this called fifth postulate. Or parallel postulate. What is the fifth postulate of Euclid's elements? The postulate is this. Given a straight line and a point which is not on the line, we can draw how many parallel lines parallel to this line and passing through this point? How many? We can draw only one line parallel to the given line passing through this point. Let me repeat. Given a straight line L and a point P which is not on L, there exists exactly one line parallel to L passing through P. That is the fifth postulate of Euclid. Not in exactly the same way on that time, but this is a version of the statement, but equivalent statement. This is the most controversial statement in any discipline of mathematics. Why it is controversial? Because suppose you negate this statement, assume that this statement is not true. Assume that this statement is not true. What is the statement? Given a straight line L and a point P, there exists one and only one line passing through P parallel to
L. That's my statement. That is the fifth postulate of Euclid. You assume that that statement is not true. That means what? Given a straight line and a point, not on that line, there can be more than one line or no lines. Are you getting it? So, I am going to negate. So, what are the possibilities? More than one line or no lines. In 19th century, in the second half of 19th century, mathematicians asked questions. Why this statement is true? What happens if we negate the statement? So, can you say one geometry in which there exists more than one line passing through the point P parallel to the given line? Can you visualize such a geometry? Can you visualize such a geometry where there are more than one line parallel to a given line passing through a given point? No, in three dimension the things are different. This one, okay. This line and this line, are they parallel? This line and this line, are they parallel? What are they called? This line and this line, are they parallel? Yes. Why? These two lines are coplanar. These two lines are not coplanar, but they don't meet. These two lines don't meet each other, but they are not parallel. What's the term for that? Skew lines. They are non-coplanar lines, but don't meet. They are called skew lines. These two lines are coplanar, they meet. So in three-dimensional also, the same thing is true. Given a point, given a straight line and a point, there is exactly one line. So, can you guess any such geometry? Any such geometry? This line, is it straight? So, assume that I drawn it straight. So, this is a straight line, right? This line, is it straight? This line, is it straight? No, why it is not straight? Who told you? Why are you saying that this is straight? What is your concept of straightness? What is your concept of straightness? What do you mean by straight? Huh? This is straight because this board is flat. This is not straight again because this board is flat. This line is straight because it is not curved. So the curvature is 0. Curvature of this line is 0. What's the curvature of this board? What's the curvature of this board? It is flat. It is 0. So curvature of this curve is same as curvature of the surface in which the curve lies. Curvature of this curve means the straight line, which is 0, is same as the curvature of the surface on which this curve lies. What's the curvature of the surface? 0. So both are 0. That is why it is straight. This is not straight because the curvature of this curve is not 0. Curvature here is different, local curvature. Here, at this point is different from local curvature at this point. Curvature is not 0. But the curvature of the surface is 0.
That is why it is not straight. Right? So, given a curve, so gamma is a curve. Gamma is a curve on the surface S. So, what is gamma? Gamma is a curve. What is S? S is some surface. Need not be plane, need not be like the boat. It can be like a rugby ball. It can be like a football. It can be anything. The surface can be any surface. Gamma is a curve on that surface. We say that gamma is straight on S if curvature of gamma is same as curvature of S. Curvature of gamma is same as curvature of S. So that is the reason why this is straight and this is not straight. Agreed? Now come back to the question. Give me a surface and a line, a curve which is straight on that surface for which Euclid's postulate is not true. There are more than one line passing through the given point parallel to the given straight line. Give me a surface and a curve. Any idea? Can you draw a straight line on the surface of a ball? Spherical ball. Can you draw a straight line on the surface of a spherical ball? Straight in our usual sense. Yes or no? Can you find a line segment on the circle? A line segment on the circle? No. If you take this portion, is it a line segment? It is an arc. It is curved. It is not a straight line segment. Right? Can you draw a straight line on the surface of the ball? Answer is no. Can you find a straight line on the surface of the earth? Can you find a straight line on the surface of the earth? Earth is almost spherical, except at the poles. Can you find a straight line on the surface of the earth? Yes or no? No. Look at this. Is it straight? Is it straight? This line. So, why it is so? This is straight, right? Why it is so? What is happening? See, this is the sphere. This is the sphere. You are standing here, somewhere here. Right? You stand here, look below. This will appear as straight. You go out of this surface. Look from here. Look from here. Is it straight? No. You are standing on the surface of the earth and looking below. Naturally, it will be straight. Why it is straight? Why it is straight? Because at any point we can have a great circle. What is a great circle? What is a great circle? A circle which passes through. This is the North Pole. This is the South Pole. A circle which passes through North Pole and South Pole. See, this is a circle on the surface of the ball, right? This is another circle on the surface of the ball. The other way. This is another circle on the surface of the ball. This is again a circle on the surface of the ball. This is not a great circle. Whereas this is a great circle. See, what is the diameter of this great circle? What is the radius of this great circle?
What's the radius of this great circle? Or what is the radius of this great circle? You take a ball, wrap a coin from south pole to north pole and come back to north pole again. What's the radius of that circle? What's the radius of that circle? It is same as radius of the sphere. It is same as radius of the sphere. So, a circle on the surface of the sphere whose radius is same as radius of the sphere is known as great circles. So, if you stand on a great circle, look below, it will appear as straight line because it is locally flat. Not globally flat, it is locally flat. So, curvature, so let me draw again. So, you consider this circle goes round the other way, other side, come back to this pole. So, look at this. The radius of this circle is same as radius of the sphere, so it is a great circle. That means this great circle is straight on the sphere. It is like a straight line on the surface of the sphere because curvature is same, right? Curvature of this circle is same as curvature of the sphere, so it is like a straight line. You take a point here, P. This line is L. Which is the line? This line is L. This is the line L. It appears as circle because we are looking at from outside. So this is a circle which is straight or it is a straight line on the surface of the sphere. This is a point. How many parallel lines are there? Parallel to this line? This one is one line. This one is another line. There are many lines passing through P parallel to L. This is another line. All these are, this one is another line. So there are many lines passing through P parallel to L. So spherical geometry is an example of a geometry for which fifth postulate is not true. That is, it is an example of a non-Euclidean geometry. There are many geometries mainly separated into two, Euclidean and non-Euclidean. Euclidean geometry means the geometry which obeys the fifth postulate. Non-Euclidean means which doesn't obey the fifth postulate. Spherical geometry is an example of non-Euclidean geometry. So let me come to conjectures. So I will state the first conjecture and give an example. It is called collapse conjecture. The conjecture is this. You take a function f from natural numbers to natural number. The function is defined like this. F of x equals x by 2 if x is even. It is equal to 3x plus 1 if x is odd. Are you getting it? You take a number, if it is an even number, divide that number by 2, you will get the image. If it is an odd number, what do you have to do? Multiply by 3, then add 1. That is the image. Right? So, what is the image of 5? 5 goes to 16. 16 goes to
8 goes to 4 goes to 2 goes to 1. Let me take 100. 100 goes to 50 goes to 25 goes to 76. 76 goes to 38 goes to 38 goes to 19. 19 goes to do you want calculator? 19 goes to 58. 58 goes to 29 goes to 80. 88 goes to 44 goes to 22 goes to 11 goes to 34. 34 goes to 17. 17. 52. 52 goes to 26. 13. 13. 40. 20. 10. 5. 5. 16. 8. 4. 2. 1. You start from any number. After some iteration, all the numbers will reach 1. But number of times to be iterated is different. Look at this case. So, I take 5. F of 5, 16. F of 16. So, F2 of 5 is 8. Repeated 2 times, that's all. Iterated 2 times. What is F3 of 5? What is F4 of 5? F5 of 5? 1. So, F5 of 5 is 1. How many times you have to iterate 100 to reach 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Right? So, let me state the conjecture. Given x, a natural number, there exists n in n such that Fn of x equals 1. That's the conjecture. Nobody has proved it true or false. So can you read this statement? Given x, a natural number, there exists a natural number n such that Fn of x equals 1. After some time, any natural number will reach 1. To show that this is not true, what you have to do? You have to find an example of a natural number which won't reach 1 for any n. Right? You may iterate as you wish, but it won't reach 1. You have to try to find an example for that natural number. If you assume that this is not true, if you want to prove that this is true, then you have to show that for every natural number, there exists an n such that Fn of x equals 1. So this conjecture is known as
collapse conjecture. Three x1 problem, yeah. It is also called 3x1 problem. Another conjecture, perhaps you may all know, is called Goldbach's conjecture. What is Goldbach's conjecture? Eight is an even number, right? I can write 8 as 5 plus 3. 5 is not only an odd number but also a prime number. 3 is also an odd prime, right? 10. Can you write it as sum of two odd primes? 7 plus 3. 5 plus 5 is also right, but the numbers are not distinct, that's all. 26. Sum of two odd primes. 23 plus 3. 100. Why you are sure that 97 is prime? How do you check the primality of 97? How do you check the primality of 97? You have to find phi of 97. Have you heard about Euler's torsion function? Euler's torsion function. Phi of 97 will be 96. Right? That is why 97 is prime. Okay. So the conjecture is every even number greater than 4 can be greater than or equal to 4 can be written as sum of two odd prime numbers. Odd to avoid 2. 2 is the only non-odd prime. This is known as Goldbach's conjecture. It is a conjecture since 1730s. It is still a conjecture. Again, to prove that it is false, what you have to do? You have to find a number which cannot be written as sum of two odd primes.
Then I'll give one more example. Let me take a 4-digit number. Say for example 1498. It is a 4-digit number, right? I am going to write it in descending order. 9841. Then I am going to write in ascending order. 1 4 subtract. What do you get? 2. Then 5 4 8. Right? 3. Sorry. Okay. 3 5 2. Again write this number in descending and ascending. 8 5 3 2 2 3 5 8. Is it right? Again write this in ascending and descending. 7 6 4 1 1 4 6 7. What do you get? Same number. Right? It's 6174. Let us try another number. Say 2786. Write in descending order. 8 7 ascending. Subtract. 6084. Then 8 6 4 0 0 4 6 8 2 7 1 8. Right? 8172 8721 1278. 3 4 4 7. Is it right? Okay. 7443 7443 34 47 3996. Correct? Then 9963 36 99. Sorry, 6. Right? Yeah. Then 6642 2466. Six 174. What is the next step? 7641 1467. 6174. So if you do this process, finally it will reach where? 6174 for a 4-digit number. The 6174 is known as Karpekar constant. Karpekar constant. So, what is the result? Start from any 4-digit number, write in descending order, then ascending order, subtract, repeat the process, finally it will reach 6174. So, this is a case with 4-digit number. Let us see what happens if the number of digits is 3.
say 3, 4, 1, for example. 4, 3, 1, 1, 3, 4. Right? Next step, 9, 7, 2, 2, 7, 9. 6, 9, 3. Next step, 9, 6, 3, 3, 6, 9. 5, 9, 4. Next step, 9, 5, 4, 4, 5, 9. What do you get? 4, 9, 5. Next, 9, 5, 4, 4, 5. What do you get? 4, 9, 5. Try with some other example. 2, 1, 7. 7, 2, 1, 1, 2, 7. 5, 9, 4. 9, 5, 4. 4, 9, 5. 4, 5, 9. We'll get 4, 9, 5. So if I take this number, how many times I have to do? 1, 2. Only 2 times. But when I took this number, how many times? 1, 2, 3, 4. Yeah, 4 times. Finally, it will reach where? 4, 9, 5. So if the number of the digit is 3 digits, it is 4, 9, 5. For 5 digit, there are 2 such numbers. For 6 digit also, there are. Right? So, if you do this process for any number of digits, if the number of digit is 4, after some time, the process will reach 6174. If the number of digits is 3, it will end on 495. You take n digit, it will reach some numbers, but in the case of 5, 6, etc., in the case of 5, there are 2 such numbers. In the case of 6, there are 2 such numbers. That depends on number of digits. So this process in general is known as Karpekar process. So Karpekar process will reach finally a constant number. Right? Yeah. Yeah. Oh, with decimal point. Oh. Oh. Yeah. 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 So, let me talk about something where mathematics is applied. Have you heard about signals? Huh? When you use mobile phone, signals transmit from your mobile phone to the service provider, the transmitter of the service provider, then it sends to the receiver. So from your mobile, it goes to the service provider's dish, then it goes to the receiver. That is the process. Can you find a signal going from your mobile to the transmitter directly? Have you ever seen that? Why? Can you see a signal going like this from your mobile phone? Why it is not so? Have you ever seen a signal? Have you ever seen a signal? Not the traffic signal. See, the whole process that
going on within ourselves is due to transmission of signals. When you see something, light rays come from that object to our retina. It goes to neurons connected to retina, and then after going through many neurons, signals transmit to our brain. Then only you realize that it is that object. The whole process in our heart, ECG, EEG, brain, wherever you see, it is the transmission of signals. What do you mean by signal? Signal is just a function of time. You take this point in 3D. At this point, you calculate the temperature at different time points. At this time point, say it may be 25. After 1 second, say maybe 25.3. Because of AC, it is constant. If you go outside and look at the temperature, it will vary. After at 10 a.m., it is say 28, 11, 29, 12, 30, it goes on. And after some time, it comes down. So temperature varies with time. So temperature is a signal. Anything which varies with time is called a signal. F of x equals sin x. You know the graph. It is an example of a signal. F of x equals sin x. This is the graph of sin x. 0, say, what is that? 180. So pi by 2 pi, etc. This is 1. Negative 1. Graph of cosine is also a signal. It is like this. So we cannot see a signal, but f of x equals sin x, f of x equals cos x, f of x equals e raised to x, all these are examples of signals. We can represent signals on a two-dimensional plane. We cannot find or we cannot see a signal. Any signal which is periodic is a combination of sine and cos. You take any signal, say f of x. You know that f of x can be written as, if it is periodic, f of x can be written as, have you studied Fourier series? No. F of x is sigma an cos n x plus bn sin n x plus some constant. So if you know sine series and cosine series, you can understand any periodic signal. Right? So every periodic signal is a combination of sines and cosines. Another interesting feature is the application of linear algebra. Without linear algebra, it is hard to find any discipline nowadays. From medical field or economics, wherever you go, you have to study, or if you know linear algebra, that will be better. You know matrix, right? What is a matrix? What is a matrix? Say A equals 2003. This is a matrix. You might have studied that a matrix is an arrangement of numbers in rows and columns, right? No, that is not the right answer. Every matrix is a transformation. It transforms something to some other thing. For example, I take this square. It is a unit square.
say A, B, C, D. This coordinate 0, 0, this one 1, 0, this coordinate 1, 1, this coordinate 0, 1. Assume that this is the orientation of the square. I can go clockwise or anti-clockwise through the boundary. Assume that the square is ABCD. Apply this matrix to this square image. This matrix transforms the square to something else. So this is an image. For convenience, I use the simple image, square image. It can be any image. It can be any image here. You can apply this matrix. So when you apply this matrix to this image, let us see what we get. What is this capital? Okay, let me denote this by some matrix M. What is M of 0, 0? What is M of 0, 0? It is nothing but 2003 into 0, 0. M of this coordinate. What is that? 2003 into 0, 0? 0, 0 itself. So this is A dash. Image of this point. What is M of 1, 0? What is M of 1, 0? 2 into 1 plus 0 into 0, 2. It is 2, 0, right? It is B dash. What is M of 1, 1? What is M of 1, 1? 2, 3. It is C dash. What is M of 0, 1? 0, 3. It is D dash. So, image of this A is, what is image of A? A dash. Image of B, B dash. Image of C, image of D. So as we move from A to B in this direction, in the image we are moving from A dash to B dash. Then B dash to C dash. C dash to D dash. So this is the output of this matrix if the input is ABCD. Right? So this matrix M transforms ABCD to A dash, B dash, C dash, D dash. What is the area of the square? What is the area of this square? 1. What is the area of this? Is it a square here? Square is transformed to rectangle. What is the area of the rectangle? What is the area of the rectangle? 6. Area of the input image? 1. Area of the output image? Ratio between the area of the output and input? 6 by 1. What is that? What is the determinant of this matrix? 6. So what do you mean by determinant? What do you mean by determinant? Determinant is just not only a number. It is not merely a number. There is some meaning. What is that? It is the ratio of the output image and input image. This is a 2 by 2 matrix. That is why I took a 2-dimensional figure, 2-dimensional image. If it is a 3 by 3 matrix, what will happen? It will be, the object will be in 3D. That input transforms to some other object in 3D. You find the volume. You find the volume of the output divided by volume of the input. That will be the determinant. Right? So, this is the meaning of determinant. So, this linear algebra has got a wide application in any field.
I'll stop here. It's already 12:30. If you have any doubt, I'll try to answer. Nothing. Any doubt? Okay, thank you then. Thank you for your patience. It was indeed an informative and interesting section. Thank you, sir. Now I invite Ms. Alpha to come forward and share with us her feedback on this section. Good afternoon, all. I'm so happy to be a part of this program. First of all, I thank Ramachandran sir for spending his valuable time with us. Thank you, sir. And in today's session, we all know that mathematics is a vast range of study, right? Is it right? Yes. Mathematics is something which is beyond our imagination. And in today's world, students mainly concentrate on their studies through whatever their teachers taught them, or through simple problems, or we don't care about the origin of mathematics or how such formulas or something is developed. We don't concentrate on the theorems or lemmas or conjectures, as sir have already told us. So, isn't it required to know about that? Is it required? Yes, especially we are mathematics students, so it's necessary to know more about how a particular theorem or a conjecture or lemma is developed. We should know more about it. So, sir have already told us some simple logic through how can we conquer the mathematics problems, right? We usually use formulas or something to solve the problems. But from today's session, we came to know that we can use simple logic to solve the problems, right? Through simple logic, first, towards the beginning, sir have told us about one problem, 7x plus 4 is equal to 60, something like that. So, we use the formula to solve that problem. But through simple logic, he told us how can we conquer that. So we should know more about mathematics and how we can develop the logic through mathematics. Then we are mathematics students, so we should be proud that we will be able to develop more theorems, right? So I strongly believe that we are able to, and we should aware our friends that we should make aware them about we can easily study mathematics through simple logic. And today I am so happy because our teachers have started the new certificate courses on Vedic mathematics and its applications. So we should be really proud that we are a part of mathematics, or we are mathematics students. So I'm so happy to be a part of this. And once again, thank you, our dear teachers, for providing this session to us. And we promise you that we will also develop some theorems maybe in the future, and we will try our best. Thank you. Thank you, Alpha. Now I invite our Vice Principal, Dr. Xavier Joseph, to honor Dr. P.B. VINODKUMAR, sir.
Thank you, sir. On behalf of the department, I, Nandita, thank everyone for being active participants. Have a wonderful day ahead. Thank you.